So we can look for some short, then we can look for some continuation, or else we can look for some continuation inside any sort of fair value gaps we found. What happened? Weekly fair value, sorry, daily fair value gap still respected. If it is bearish, after the sweep, after this structure shift, this fair value gap should respect and this should hold and sorry, this bullish fair value gaps should get displaced, but it didn't happen, right? It's instead it's like flip the fair value gap, good push to the upside, go on sweep all-time high. Not all-time high, it's a recent high. So weekly high and recent max high has been taken. So so we can expect some sort of pullback to this fair value gap at least. Then we can look for some sort of continuation towards upside, or else it might go somewhere and start to reverse its direction. We don't know. Just move on to the lower time frame. It's a good push to the upside. So technically speaking, we can look the price to reach this point. We can expect some sort of pullback, and it's clearly swept the high, close below this range. So now the price heading towards this down liquidity is the reason fair value gap, right? This is the reason fair value gap in H4. So don't mark H4, just mark H1. So
As of now, price heading towards this inefficiency, and technically speaking, we can expect the price to reach at least this point, if I'm not wrong. This is the low sweep and structure with big displacement, so we can expect the price and a bunch of inefficiencies there. So we can expect the price, but it's a huge move, which happened just in one day. So it might go in higher after, but we can technically target this one. This one is more valid, right? And there is also a lot of inefficiency. So this is going to be our optimal point where we expect a reversal towards upside continuation, strong, healthy pullback towards the discounted range. So as of now, I need to be bearish. If it inside this range, I can be bullish. If it flipped, then the obvious target is going to be this. The 50% of this level and breaker and this inefficiency, it's going to be our target for today. So price took the max high, which is good. Okay, gap down, what up? Gap down, flip, good, push to the upside, straight up move, go and clear out all the highs which formed so far. Like this, the high which formed 12th June. Yeah, 12th June. Not those that guy getting swept. Mm-hmm. So I just marked out this fair value gap. Got it? Just marked out this fair value aligned with this liquidity. Sweep, start accumulate, coming lower. Internally, some sort of liquidity aligned with this fair value gap. So let's see what's going to happen inside this range. And, mm, it's a huge ton of efficiencies there. So not even felt. And if it is a reversal, we can expect the price to come at least to this level. It's an optimal target, the 50 to 60. It's an optimal target. The 50 is so optimal, and it is also the optimal target for you. Let's see, sweep the max high, and this once it's break below this range, it's gonna be our breaker. Once it break below this range, so it's gonna be a breaker. So we can expect price to ride all this liquidity and entering this fair value gap, entering these levels. Okay. So from this data point, I need to be bearish or bullish. I'm going to be bullish once the price flip this fair value gap, break this structure, and I can be bullish inside this range, not inside this. Just mark forward. And this is purely a news candle. So technically, we can target the news candle low, right? And as it sweeps the news candle low, it will pop up higher. Mhm. So these are the engineer liquidity has been taken now. There's the M15. We didn't get any structure shift yet. So price inside this big inefficiency. It's not actually inefficiency. It's a news candle low. Right. Don't think about yesterday's questions. Just a quick day. So is it clear to you, bro?
So I just mark this guy. So this is the London Asia range. Asia range high and low has been taken. Okay, Asia range high taken, low taken. And now it's sweep the London low inside this valley up. You can technically target London high. So it's a news candle, but it's a clean news candle. So if it closed above, we can look for some sort of scalping to the upside. If not, we can't do anything. Mm, maybe. So what happened? This is the news candle, right? So price still inside the news candle. Just wait for the news candle high or low to sweep, not to look for some sort of models. Got it? Inside this end, you don't have to trade. This is a news candle flash. This is a high and this is a low, and price kind of forming a range. So inside this range, you don't have any access to trade. You don't look for opportunities. Don't create opportunities. It's nothing. It's a huge ton of inefficiency, and it will potentially hold. It will potentially hold. It is a current leg, and everything is good, but it's a news leg. So since it is a news leg, news move, so I don't like to trust that unless or until this barrel get closed above. Got it? So this is going to be the liquidity. So I'm just move on to 4 hour. In 4 hour, we do have speed. We do have this inefficiency. Besides that, we don't have anything. We do have this inefficiency in 1 hour.
So we have this inefficiency, but it's completely get filled. Besides that, there is nothing for us to look up for. There is no inefficiency after that. So in 15 minutes, in 15 minutes, the same everything is seems like a liquidity. There is no fair value gaps to look up for. So let's wait and watch this price. Now what's happening? What's going on? Price chopping around inside the range. Let's see what happened after it sweep the lows inside that one hour time frame. So after taking buy side, we should look for short, right? We should look for short. Mhm. So the strong move towards upside. So a lot of inefficiency. It's going to get filled, but we don't know when it's gonna be. At what point it start to flip its direction. So this is the 4 hour time frame. Just mark out this fair value as well. Now this is the clean news candle, 9 o'clock candle. So once the price sweep this low, we can expect some sort of reversal. This might be the first leg. We can expect the second leg. That second leg gives good selling reaction all the way towards the equilibrium of this range. This range, we can confidently target this logo. This is gonna be the target. If not, we can target this imbalance. It should fill, right? So let's see what's happening after this. Once it gets flipped, we can be more bearish. Until then, we don't need to take any decisions. So this guy is H4 bullish fair value gap. So H4 bullish fair value gap. And this fellow is inversion inverse sellers fair value gap. It is not only inverse sellers fair value gap in daily H4 line every time frame. The reason why we need to bullish last floor getting swept, structure a big displacement, price closed above, all kind of swing getting closed, and this big imbalance got ran through. So we need to look for buy and continuation towards upside. So that continuation might be here or might be from here or here. So we don't know. Since we don't know, we don't have that knowledge as of now. We should look for something choppier. At least the news can low to speed in order to look for some sort of buy rate. Yeah, this is what I'm looking for. So once the price feed this low, this is gonna be the sell side for us right now. This is a news candle flush. So sell side liquidity and also it's a news pump. So I'm gonna open the Nasdaq chat. I'm a bit confused whether I'm continuing trading with Nasdaq or ES. People, not people. Um, One day I just back this ES and it's working really good as it's resemble the GBP price action, like the same thing happened with pure market maker buy model and sell model. Beautiful ICT concepts working in years. I'm not sure about the Nasdaq. Nasdaq is also working, but I'm not seeing that thing happening every single day. Like sometimes it's like more aggressive, very aggressive. So I was like also, and I was like, I'm the one. I don't need to be. It's if it is volatile, it's gonna be very good. But more than the volatility, we should need to have some volatility, but we need to have some clear price action. Not a choppy wigging up and down. It's not gonna be good. We can't trade the
volatile market with peace mind. But yes, it seems like a bit peace, not that much crazy moves, and it's like a standard price action. So I have to check it out. How to check it out? How to check it out today? How it's moving? If I'm trading today, what I'm gonna do? What's my reaction? What's my game plan? So I have to check the ES. Once I feel comfortable with the ES, I'm start trading with the ES, not Nasdaq. Uh, because Nasdaq is good. It is also following ICT concepts, but the point is it's more volatile, bro. It's more volatile. A lot of the times I'm not seeing what I'm supposed to see, what I'm looking for in the charts. So so that's the reason why I'm a bit hesitate to trade Nasdaq. Let's see. Don't blame any markets. Let's see. Let's today I'm gonna open the chart at 8:30. After 8:30 I just open the Nasdaq chart top step and start doing my pre-market analysis. Before that I'm not gonna open that. It might tempt me to go for some sort of entry model before 10 o'clock, before 9:30 we are not supposed to enter. And after 10 o'clock is the ultimate time for us to enter because market open 9:30, 30 minutes, it's 15 to 30 minutes, it's potentially do its job. Then we can look for some sort of settlement and some standard moves. So it is actual bullish fair value here. I mark the clear sell side liquidity is a news pump. So expect the low to sweep and we can look for the London high as a target or this high as a target. As of now, this is a current leg. As of now, this is a current leg. So what happened here is this engineering liquidity has been swept. It's give the market structure shift, retest, sell off, and this I will keep on respecting unless or until it get flipped. I'm not going for any sort of buy. So just wait. So it's an inefficiency, but it's a new scandal. So most probably a new scandal low might will sorry will get sweet. So don't don't do anything besides between that. So it's an inverse fair value gap not only in forever but also in daily. Let's wait and watch what's going to happen. Don't think about the payouts. Don't think about getting passed. You are going to pass. You are going to get payouts. Everything has been done. Everything going to happen because you are doing it good. You are improving the skill set in a very good way. You are really patient and you are really good. Just focus on doing the thing in the right way. Have some rules. Today, what's my rules? I had to set my rules right. Today, my rule is I'm not risk more than $25 in my um, live founded account. I'm not risk more than 25. It should be 25. And if it cross 1:2, I'm most probably close my positions. That should be it for that account. And then Funder Pro, if I get fine opportunity, I will execute um technically $60 risk, 30 to $60. Might pyramid the position. $30 to $60 max for the Funder Pro. And what about what guy? If like 50K, 50K, I willing to go bit aggressive since I'm in first phase, so I had to make a lot. So so once I get the fine setup, I execute with 2.5. Once I get good confirmation, so I can add more lot or I start with 5 lot. If the entry is so fine, like I expect, I will execute with I will go on with 5 lots and pyramid 5 lots, which means 10 lots, and it's gonna be very good. And in Nasdaq, so I'm not gonna tell that in my mouth. From my mouth, I just wanna write it down in a piece of paper so I can check it out. What's my goal and goals for today? So just take this book, take this paper. Okay, just utilize this paper for today. So I have a journal book as well. I can write it down on that.
But this is something a keynote, right? So risk model for today. Risk model for today. So whatever the thing, I'm not exceeding 1% per day. So 1% is there, still is there. So regardless of what's going on, I'm not risking more than 1%. That should be my optimal. What should I say? Optimal risk management level. I'm not gonna risk more than not risk loss more than 1% per day. That's my that's my game plan for almost a year. And some days I deviated it, but most of the days I followed it. That's the reason why I keep on. I can hang around in this game for so long. So 1% is still there. So live account should be 25, 25, $25 or else 0.25 percentage, whatever it is. So Funder Pro FP, Funder Pro, I'm gonna risk um 40 to 60, potentially not 30, 40 to 60. Technically, I'm gonna risk 40 to 60, not more than that. That's gonna be in Funder Pro. And what about in 50K? 50K, I'm gonna risk at least 250 to 500, which means 0.5 percentage to 1 percentage. In my whole position, I gonna risk first 250, then I pyramid the position. And if I'm get some more good opportunity, I can pyramid 250 more. So it should be 250, 500, 250, 0.25, 0.25, 1 percentage. So this should be my 50K plan. And I have to execute one trade in alpha, or like E800K. E800K, since I was in trade so long, so E800K should some execution. If I'm not confident, just should one execution, regardless of whether I get any kind of opportunity or not. Just should one execution, which means I should trade at least one day in a month to keep that account alive. So today that should be done. It's very important. Otherwise, I might blow the account unwantedly, right? I might unwantedly blow that account. So the 800K should one execution. Besides, this is my risk model for today. Alpha Capital, if I get a fine entry, Alpha Capitals, if I get the fine entries, then I can execute the trade with very minimum risk. Alpha Capital. So this is our risk model for day. So is the risk model trade model trades count. So how many trades I'm gonna execute? 2 to 3 trades. I can look up for up to 2 to 3 trades optimally. That's the optimal point per day. So first trade, second trade, third trade. So after the first winner should size down. I'm not gonna stop, but I size down. I might stop. I'm not sure. Based on the market condition, I might stop or I might continue. So size down after first trade, after first win or loss. So after first win or loss, I should size down regardless of my results. If I execute a trade, if I'm lost in that, not like yesterday, like keep on adding position with very big risk. So after my first win or loss, it doesn't matter. I'm gonna size down. I'm gonna size down. That's it. Nothing else to talk. So after first win or loss, size down. That should be the okay risk model for today. Okay, trade counts 2 to 3 trades after first win or loss. Size down. Don't think that, at least for now.
So this is the liquidity, bro. This is the liquidity, clean liquidity, right? So, so I want to emphasize one thing here. This is our current leg. Even though it's a news leg, it's a current leg, and it's a big inefficiency, and it's pretty much get filled. So if it gives a structure shift and flip up this fair value gap, we should look for buy and targeting one, two, three liquidity. So this is gonna be our target. Then we can expect some sort of reversal, right? So just focus on that. Don't be a foolish guy. Focusing on this. You can look for this to take place out first. It doesn't matter. But think about this, bro. It's a current leg. Potentially it's a discounted level. It's kind of sweeping the leg, structure shift, flip. More than enough for you to go for buy, right? Then once it sweep the high, it might continue or it might come back. For me, at least, it's the first leg. So since it is a news candle, I am not giving that importance to that. Otherwise, I should give importance to that, right? So all I like to see how it's gonna close in 15 minutes. So how we need to see the 15 minutes candle close. What's going to happen? So it's just sweep the low. So this is gonna be a structure shift. So we might execute the position here, put the top of the low. That will be the model. We will keep on respecting this area. What about 1 minute? What happening in 1 minute? So sweep, no structure, nothing, bro. No structure, nothing. Don't caught up into this trap. It's just a trap, nothing else. Don't fall into that trap. But it seems super. No,
If the format is getting confusing for you, I never trade this kind of mental models, bro. I never trade this kind of mental models. Just wait and watch it. This is gonna be cleanly pretty. Don't get confused. If this entry is moving upside, I don't care, bro. So today we do have any news or not? Yeah, today Paul Fetcher couple testifies. So still we do have a news for today. Pavel Cha Fetcher Pavel testifies. Okay, got it. Let's see the 50 minutes candle close and
So we need 100K should go. Just check. When was the last day I viewed that? Not sure. Yeah. Not so far. It's June 10th. I guess I'm executing it. Yeah, just a matter of 2 weeks. What? புரியல இல்ல இல்ல தூங்க போறீங்களா தூங்க இல்ல நான் தூங்க மாட்டேன் and the most important task for today is if I execute any sort of model, like if I found any sort of entry model, if I execute any sort of positions, my ultimate game plan is nothing but managing the trade properly. Trade management. Today is purely based on risk management and trade management. So key key things to consider today is
risk model plus trade management, and keep on asking the same question, which is nothing but what should I do optimally according to my model. So according to my model, what should I do? So always is I should ask the same question to me. So okay, fine. A lot of emotion going on, coming out. That's fine. So what is my what I should what I should do according to my model. So based on my model, what kind of things needs to be done? That's the question I should ask every single day in my journey, because that's give every answers. Because I know my model very well. I know what should be done, what kind of things needs to be expected. So I should act accordingly. I'm not supposed to hold the trade, trust something which I don't know. I know for sure this will react or this will happen after this. So I have to ask the same question based on my model what I should do. So based on my model, what I should do. Please don't think that. So key things to consider for today's risk model. So I have to very strict with my risk model, and there is no touch. Once I set my stop, once I trial my stop, there is no touch. There is no changing. That's a very bad habit I'm following right now. So once I set my stop target, I can manage the trade. I'm not the one said like once I set my target and TP target, I'm gonna set it and fight it. It's gonna be the good one if I did that. But the thing is, not every entry should be going to be on your way, right? And you know your model. So according to my model, I can move my stop loss. That's how I manage the trade, how I should manage my trade. I I change my stop loss from this. I keep my stop loss here. This is the reason. And once market moves towards my direction, I don't want to keep my stop loss at the same level. I just wanna I can keep my stop at the same level. For that, I have to do one thing. I can take partials, keep on and just stick with the same stop loss. So I could be a break-even trader for the day, or else I should move my stop loss to the next valid point. So based on my model, where I can move my stop. After that, I knew that answer every time. So and after that, is there something I can do besides that? So two questions. Am I holding the trade with this stop, with this minimum stop, or else I'm trailing the stop? If the model gives any sort of good reaction, like if it create any sort of fair value gaps in high time frame, so once I booked a good amount of profits, what I'm gonna do, I'm not going to keep my stop at the same point. I should keep my stop to I should trial my stop towards a optimal point where I expect the price to reach this extent, so go this extent, so I can potentially hold the trade. So I'm not willing to hold the whole position. I pretty much booked a lot of profits. So this should be my mindset. A lot of profits. So what I'm gonna do is I'm just gonna do trial my stop loss to this point because it has a room because I'm believe the model is going to go lower or higher, and we do have a 5 minutes or 15 minutes fair value gap. So I keep my stop just above or below that. So if my model is working, it should hold the price and pushing lower, right? So that's what I need to do. That's what I need to expect. So how I need to trade. Once I trail my stop loss to that point, then that's it. Then you can set it and fight it. Yeah, then after that you don't need to worry about anything. It's done for the day. After that, you just close the laptop and walked away if you want, or else if you want to sit and if you want to sit and watch the price,
reading the price, tape reading after the live position, it would be good. It would be good. You have to trade from this perspective, bro. It's a business. I'm running a business. I'm not doing some funny business here. So it's a business for me. So I have to be very careful with what I'm doing. If I'm not comfortable with from a risk, I'm not gonna risk that. If I'm not comfortable taking that entry, I'm not gonna do that. I'm not gonna do that. I had to focus on very pure transactions, and my selection criteria should be highly valid. I had to be very patient. I had to be very highly selective. So that trade count should be 2 or 3 trades per day. So the 2 to 3 trades shouldn't be like random. Shouldn't be like not like yesterday. Like I'm executing 2 trades with no reasons. With no reason. I'm not waiting for any sort of low to sweep or high to sweep. Some sort of model to present. Some sort of structure to form. I was like I'm just executing trade without a reason, without a plan, without some nothing is done in my chart to for me to validate the trade. So if I go for 2 to 3 trades per day, that 2 to 3 trades should be um different time frames, should be from different time frames, which mean time frame in the sense 8 o'clock to 8 o'clock or 12 o'clock. Once if I execute my first trade at 8 o'clock, the second trade should be 10 o'clock or 11 o'clock, something like that. I'm not supposed to. I should wait for next level to take, next key levels to take, like the weekly high, daily high, whatever the thing should take in order to go for an entry, right? So just be aware about that. It is the game. You're going to do something that out of a game plan, and you easily start revenge. And you have to fix all those things. You usually start revenge. Easily start chasing the price. You should know your mindset. Right now, how I'm feeling. Am I feel confident, or am I feel overconfident, or am I feel greed, or am I feel nervous or fear? What I'm right now, or I'm calm and alert state. You should always be calm and alert state. You should take away actions based on your model. So according to my model, should be done. This must be done. So you should do all those things. That's how you scale your trading from beginner level to pro level. I just want to trade like a pro, bro. I don't want to trade like a beginner novice trader. So I just want to switch myself from this perspective to that perspective. So as a pro trader, once I set my target and stop, I'm not going to change unless I potentially have some valid reasons. Otherwise, I'm just hold the trade. Even though it's going to approach me, stop, it's okay. If I do have the mental capacity to execute one more trade, I'm just go on. I'm just go on. Not that's it. If my risk model says no, you are done for the day. You are not allowed to trade more, and you should call it a day. I should call it a day. So that's what my whole discipline is. So if I start respecting those things, I'm going to build a big big life around it, bro. Big life around it. So all I need to do, respect my words, obey my words, keep on checking my mental clarity. So yeah, pretty much this should be our psychology. Let's see. There is no randomness anymore, bro. There is no randomness. If I found a optimal model, I should execute without any hesitation. Put proper stop. Work look for 1:1.5 to 2 is optimal. 1:2 is optimal. 1:1.5 fine, good. So today, how where I'm gonna pyramid my position, not pyramid, take partial. So I should take partial in the valid zones, not from the risk reward ratio perspective, since I follow the model purely. Uh, so I'm not gonna close any position based on risk reward ratio today. This week, so far I'm not. The last 2 weeks so far I'm not exiting any positions based on the risk reward ratio, but I mostly focused on executing the trade, sorry, taking partials in the valid zones, as like Monday, I guess. Yeah, Monday. Yeah, Monday.
Maria did the same thing. Really good execution, really good trade management. The point is, once I made a rule, I had to follow that. I had to stick to my words. I had to respect my words. So I doing so, I can start myself. I can start myself. Okay, I'm in my control. So I'm not gonna do anything besides that. So it's gonna be a good thing if you start following that. Let's see. They start approaching our sell liquidity news pump and approaching the H4 bullish fair value gap. So we might get some good reactions. And as of now, if we see this thing, Asia high and low has been taken. London low has been taken. So we can potentially target London high. This should be our target inside this fair value gap after sweeping this guy. So it's really good, and it's actually a New York session low, previous session New York low, potential reversal. Let's see what's going to happen after it sweeping this level, whether it get displaced or sweep. So once this fair getting flipped, we can look for some sort of short to this thing. Let's wait and watch. Once the area has been approached, you should move to 5 minutes. You should move to 1 minute to look for some sort of model to present to executing a trade. The time is 8:30 now, so you can move to what? So you can move to top step, do some analysis for Nasdaq, and most importantly, if I'm making profits here or loss here, it shouldn't affect my Nasdaq trades. Nasdaq trades should completely be different. So I'm not going to trade just because my friend executing a trade. I'm not going to trade just because my impulsiveness tempt me to go for a trade. I should go for a trade because this is my model. Because this is my model. So this is what I should do. So those are the reasons behind my entry, not my friend or not my intuitions. I don't want to listen that. If I find an entry, I should execute it. If not, I'm just call it a day without any executions. That's my discipline for today. So every single day I have to check my mental clarity like this. So if I check my mental clarity like this, if I building patience like this, if I'm waiting for something like the important levels to take, um, then the point is it's gonna be easy for me, bro. It's gonna be easy for me. It's not something so tough, right? All you need to do is just wait for some sort of significant level to sweep or price reach that level. Once it reaches that level, you have to wait for some sort of reversal, some sort of uh, model to present. Okay, so price entering this liquidity zone, tap that. So what happening after that? This is a flip, not at all. This is the clean liquidity zone. Let's wait. Let's wait. Wait for the good structure to form, bro. Don't jump. Don't think of jumping. It will call you.
So what's happening here? In 15 minutes, it's come and tap the level. So you don't need to get caught into this kind of stuff. Just wait for that. Allow to clearly get sweep, not sweep it, not swept it. In M5, it did create a imbalance here. So this is the recently formed 5 minutes imbalance. Just marked it out. This is the formed 5 minutes imbalance. And this is the news candle lows. So let's go and check the GBP Euro USD. Just delete all those things. So this is our news candle. What we have, bro? So 1 minute potential flip. So shall we enter here? There's a 5 minutes fair value. So recently formed fair value getting flipped. So please tap the H4 and it did tap this level, not sweep properly. Um, let's wait for 5 minutes candle to close. 5 minutes narrative to see what's happening here. But it's not the structure, it's not something I don't like. This is the kind of things I'm not gonna trade. I like to see this getting respected and come all the way low, come down lower, sweep the low one more time, and give structure after that. This is just a straight up move. How you can trust this kind of entries, bro? The clear equal lows. It's, so what happened? What's the time frame is this? It's 9:15 to let's go on 5 minutes. Okay, here what happened? It's 9:30, right? 9:30 in this range. So it's from a clear SMT below. It's not even close to this level. So it's forming an SMT right here. It's forming a trend. Don't caught up into this movie. Like this is the flag of the now it's getting respected. Let's see. So it's kind of printing SMT because it's not even near any sort of
this guy, but it's here, it's completely, it's getting flipped though. I guess we can jump into the trade. Just wait for the 5 minutes for the candle to close above so we can trust this mode. Still nice empty, right? Let's see. So this should be our market make a structure shift. If we just sweep this level, it's gonna be great, right? It's the thing is it's tapped the fair value gap. The thing is it's tapped the fair value gap of H4 and it's did sweep this guy, but not sweep this guy. That's the catch here. What about M5? M5. It's flipped here. It's kind of flip. What's the risk now? It's gonna be level pip risk. So what happened in GU? GU it's not flipping. Just wait and watch. In GU, sorry, Nero, this should be the structure shift. This should be the parabolic gap flip. This is the clean. So this is a structure shift. Go to other time frame. It's a good push, good reaction after sweep. Not it's not in sweeping, but that's the problem. Once it gets swept, it's good. It's inside this family here. It's inside the M15. It's come and react, right? Just wait and watch. Don't get caught up in any kind of moments. Okay, well, um, it's kind of tempting me badly, but I don't like. It's like good. Seems really good. Seems really good. And five couple water rating. It started work. Okay. Mm, mm. Flip everything, just execute the trade, live account. Am I getting manipulated or am I executing correct trade? What's my rest model is gonna be? So go to GPU. It's kind of flipping. Yep, it's kind of flipping.
It's kind of flipping up. And Geo, it's kind of super bullish. So, so this is our structure shift now, right? So this should be our structure shift, and then M5, it's clearly flipped the fair value gap, common respected. Let's wait and see. So this should be our market makers buy model if it close above. It seems super sexy at one point, but the thing in M5, the only thing which made me feel so bad, bad is the equal lows. That's what made me feel bad about that. Okay, it's forming equal lows, bro. That's the reason why I'm not tempting to agree with your positions here. Let the market do its job. Don't get tempted. Don't get anything. Just wait and watch. If you're doing good, I had to wait for the structure to form. No structure shifted. Okay. So it did create a fair value gap here. It's failed to sweep the it just sweep the high, failed to close above, and it started to reverse its direction. So if this fair value getting flipped again, we can consider it as a nothing but sweep, flip. You can enter, put the stop at the low, targeting what? Super tight. Just wait and watch. Don't worry. This M5 getting flipped. So here, what happening? Here it's clearly the specter. M5 getting respected here in Euro USD. Let this guy just wait and watch what happening here. But it's clearly an SMT. This is the nine that swing. It's very far right. Here it's here in GBP USD. It's almost take this low. Just be patient, bro. Here you need to be very patient. Very patient. This is just the first leg, and I just sweep the high, not closed above, just come back. This flip and this reaction, everything is fake. If I entered with my temptation, with my impatient, if I'm most probably should facing the drawdowns. So this series of down question, this should be the structure shift, right? Break plus displacement. Then we can execute it as a breaker and put the stop at this low and targeting somewhere like it's a 5 minutes, so we can put the stop at this low and expecting some continuation. So what happening here? It's print a equal low, go all the way up, sweep the high. Now it's flash down. If I'm tempted, my temptation, everything. I knew for a fact that this is not my model. My model should be sweep the low. My model should be what? This is just a first leg. I like to see it's getting swept and it's been some sort of market maker buy model here. After it clears out all the liquidity to the left side, and if it print SMT, it's gonna be good and great. I can target this side. This is gonna be our target. The max high, not this exactly the London high. This is the London high. This should be our target.
Think about it. Every fair value gap is getting flipped below. Every fair value. This model is valid until it's reached this point. That's the thing. Once it's tapped the fair value gap, tap that level, it's flipped the fair value gap. That's worked up to what? Till what? Till this point. Till this point, it worked beautifully. Got it? Till this swing high, it's worked beautifully. Once it swept, once it felt to close above, just sweep and the flip to fair value, everything has been closed. You know you don't need to worry about anything. So now you just wait for your model to present. That's the reason why you have to be patient. You know that you knew for a fact that this is not your model. You are not supposed to enter here. You should wait for something else to happen. I don't get that proper confluence. Like it's print equal lows and it's kind of just just a straight up move. There is no structure here, right? Just a straight up move. There is no structure. Nothing is there for me to look up for. So it's potentially it's not my model. I knew that, but I'm to be honest, I was very tempted to execute it. Thank God I'm not executed it. Yeah. Now it's kind of sweeping the lows. It's print the first leg, sweeping all the lows. One gets swept, two gets swept. Third guy, I don't know if it gets swept or not. So let's see now. It might be the SMT goal. And there is the thing so in GBPUSD the low has already been taken now, but here it's not. Go to GBP. No, it's 8:51, bro. So after 9 o'clock candle, 4 candle going to close. So we can look for something after that. So just wait for 9 more minutes. Mm. What's going on in TV live? Holy shit, bro. Who the hell there? Okay. Delete the lines. Just go on weekly. So it's extremely bullish. So extremely bullish. So we can expect the price to reach this high. So bullish, right? So market seems extremely bullish. Low has been sweep. Keep on going higher. So this is the next round liquidity for us to first look up for weekly time frame perspective. And then daily, it's Monday, Tuesday, and it's keep on going higher. It's completely bullish. So there is no point for me to look for sell or something like that. So I can look for continuation here. So it's a daily good push. After it sweep this level, I can look for something. After it hit this or this level, I can look for some sort of short. But besides that, there is no point of going for short. So 4 hour clean sweep, clean push to the upside, and it's break all the level. There is no retest so far. So potentially we can look for some sort of buy here. Break the levels and it's going higher. No tap up this level again.
So we can mark this level as well. If we this short, we can target this. Then, but after this, we should look for buy. So this is a recently formed fair value gap in H4. After this liquidity, not even get tapped. So I just mark out this fair value gap, this guy. So after the market open, we like to see something. We want to know what happened in 1 hour. So 1 hour, it's keep on going higher, and it's a liquidity here, and it's a fair value gaps. Yeah, it's a clean fair value gap H4. So H4 bullish fair value aligned with this liquidity. So this is the liquidity H4 bullish fair value gap. Okay, and price keep on going higher. So what we can expect? So the high getting taken. Yeah, it's a clean liquidity, bro. One to low resistance liquidity. It's keep on going higher. It's a good uptrend. So far, pushing up, pushing up, pushing up, pushing up. It crossed the line. What the heck? The clean SMG recently has been swept. It's just rebalanced to this range. Just marked out the 5 minutes guide. Just marked out the 5 minutes guide. So unless or until this guy getting flipped, there is no entry, right? Yeah, just wait that. Wait for that. So here what happening? So will be the same stuff. 5 minutes. 1 minute. Everything has been left. So I just want to, yeah, everything has been flipped. So once the price closed above this range, we can look for some sort of solid buy. Solid buy here, or else once the fair value of getting flipped in M5, it's a good sign for us to go for buy. But the thing is, still it's engineered the liquidity, right? Just wait and watch. 2 more minutes. Nothing to worry. Nothing is going to go bad. Don't caught up with any kind of fishy actions. Yeah, just wait, bro. Just wait. இந்த liquidity எடுக்காம எப்படி சரி நீ buy பண்ணும்? How the hell you gonna buy without taking this liquidity, bro? You can buy, but the potential of winning is very, very, very low. The potential of winning is 100% low. Wait for the candle to close. That let the price tell. Let's told you like what's going to happen next.
It's gonna be 2 more minutes, right? 2 more minutes. So what happened in USD? It's beautifully holding the price. Let's trace out this recent lows. Structure is more important, bro. If it's fee, like I'm gonna be very aggressive here. It's not sweep, bro. It's not even sweep. It's just printing the, just manipulating me. Don't get manipulated, bro. See the 5 minutes candle close. It's 9 o'clock. See the 5 minutes candle close. If it close over, you can enter. Put the stop with the low targeting. This guy, right? So just for the 5 minutes candle to give some sort of information. Again, just mark this guy. And so this one, which means something going fishy, right? Something is going on. Only either this or that should alert me, right? Don't got up, bro. You are lost patience. You got that. Lost patience. You have to wait for the model. The model will call you out, bro. I'm swept the lows. Now I see the structure shift. We can enter. Just wait. This is the 15 minutes time frame. Market is completely bullish after this accumulation. It's going higher and higher. So kind of this is the current leg for us. Push, continuation, push. So what I can expect here. So this is on fair value gap that currently formed in this whole swing. So this is the swing, right? After this accumulation phase, it's a good break. And there's the imbalance in the H1. And it's keep on going higher, bro. It's keep on going higher.
Completely bullish, bro. Market is completely bullish. Don't you guys getting flipped, right? Clean market makers are model, bro. இதெல்லாம் போய் எடுக்காது, bro. It's not gonna take, bro. புரியுதா இல்லையா? எங்க நடக்குதுன்ட்டு. Swing, some sort of swing high, come all the way down, 20 colors, go all the way up, structure shift, tap. Once it sweeps, it's gonna get started. So recognize what's going on over there, bro. I'd like to see some sort of buying price action here, but you have to wait for the model to present. That's the thing. Price not even sweep anything here. And it's purely here. I'm damn sure price will not reach this point until it's reached this low. Why? Recent low has been sweep. It's give the structure shift and it's failed to close below this level. Come all the way up. Come all the way up. Time the breaker. So this is the breaker fair value gap. So this is a fair value gap getting respect sell off. And it just gives some fake move towards upside. Once it sweep the internal, this is the turtle soup. What's the reaction for us? This is the reaction. This is the optimal entry for you to execute, put the stop at the high and targeting this lows. Got it? I knew that, bro. This will not get approached until or unless this low getting swept. That should be the market maker sell mark, right? See, structure shift here. Try to take this low. Still, there's a lot of liquidity here. Go all the way up, tap the breaker. Fair value gap getting hold. Boom. It gives a fake move towards upside. After that, after sweeping the side, it gives a real. This the and tap this fair value gap as well. This fair value getting tapped. Nice reaction. This is the reaction which we need to see if we are bearish. So a single big down close candle indicate the structure shift again. So we can expect this high to get protected until and unless this were getting taken. Let's wait. Don't caught up with anything. Here it's kind of engineering the liquidity. So liquidity is there. I know for a fact that it will not come and oppose this, but will just it will not oppose this. This will be the most branded SMT divergence.
I forgot. Fine. Let's see. It's working or not. But go to that. The stop loss is going to be here. Everything has been flipped now. The stop loss is going to be here. So the reason for me is it's almost flipped everything. So this is where I expect the price not to come. This is my stop loss, and this might print as empty, should print as empty, and I don't like to see any place close below this range. This is where I expect the price to hold and keep on continuing going high. Yeah, it started flip its direction, it started going higher. Low high, it's like 902, 909, 902, 909. Okay, clean empty, structure shift going. So this guy stop loss is going to be here. This is our stop loss. Hang on. So I give to my long here. Targeting what? Potentially target London high. So my stop loss is gonna be here. This is our stop loss. Let's wait and watch. So what happened in 5? It's a good push. Good push. Fine push. Structure shift. Yep, structure shift. No, not to worry about anything. Let's okay. So far so great. No need to worry, no need to panic, nothing. So clean target. London high. Sorry. So this is gonna be our structure shift in 5 minutes. And this will be our fair value gap of formed is super great. We can limit the positions here, put the stop at this low. So this is going to be a stop loss. Clean stop.
Clean target. This guy is our clean target. Not max heights. We should target. And yeah, it's a clean target though. So all I need to focus on the trade management right now. Mm, yeah, just close this fellow for now. So family are getting flipped, big structure shift. So it's a breaker, so we can add positions here. Technically target or loss manipulation before the structure shift. So technically what? So loss manipulation before the structure shift. So this is the clean target group. The target which you put today is clean, nothing to worry about. So once it form a fair value gap, so we can execute a limit orders here, put the stop at this low, we can target this high, clean targets. As of now, it seems really good. So I don't think it's gonna be come back. So we can draw this fair value gap right now. This is our fair value gap. As of now, um, just delete this fellow. So my pyramiding position should be here, the body. It's flipped, but it's not worked. Come down, fail to sweep, but it's again flipped. Come and reject, flip, come and reject. Start giving the structure shift. So put this fellow aside. Mm, to set a stop loss for now. It's a potential stop loss here. Yeah. It is my stop now. Today's value of its sweep, structure shift, break. So I don't like to see price come and reach this point, right? Kind of late execution, except that, but still it's okay. Look at that chart. It's kind of a bit late. It's not a late execution, but it's a fine execution. It's a fine top notch execution. You don't need to worry about anything. It's a good push. It's a fine top notch execution. This is the news candle low, right? Let's keep on sweeping. Let's go ahead now. It's just manipulation. It failed to. I don't think it's sweep. It's not sweep. It's a kind some kind of thing. Flip again. I should enter here, but I didn't. Just wait for some sort of confluence. It just flipped, come back, reject, flipped, clearly flip the file cap again, come back, keep on rejecting. So once this is where I need to exit the question, put stop at the line, but still it's okay. I'm chilling to you. Still it's okay. It's a fine execution. Just let the market do its job.
Yeah, target. And final target should be this. First target should be this. Final target should be this. So what happening in USD? It's clearly sweep the recent lows, clean structure shift, so we can potentially target what? This will London high. So in the measure that the low has been swept, in the minerals imagine slippage, slippage London is it? No, that's fine. So fight about this for a moment. Target this. Clean target, right? Just target this guy. So this is our target. Let's set. Let us been set. Once it reaches this point, we can close the laptop. It's not just today. And once the price approach this point, it should be the terminating point. So this once it get tapped, we can execute one more question, put the stop at this low, expecting some higher prices. Let's wait and watch. It's close above. Let's wait and watch. This or this. This should be optimal, and this is not bad. The only thing which I feel not good is price not sweep any of the lows. If it's sweep this guy, it's gonna be good. It's did sweep the news candle pump, but failed to sweep this low. It's kind of engineer the liquidity. So inside this value, but it's still holding. Good reaction towards upside, so we can potentially target London high. Clean target for us. This one is 1.5. What's the top loss? Like I said, we can put the stop loss here, but I just give some 1.35944 modified. 1.35944. 1.35944. 1.35944. Modified.
1.35955. Hold Just let it play, bro. Just let it play. It's a good moment. You got a good moment. Just let it play. Hold the whole move. Am I right or am I wrong? And that's the only question that I ask, keep on asking to myself. It seems like it's the only thing that's making me feel bad. And besides that, is everything all right? At least this target should hold right. At least tries to hit this target, right? This target, this liquidity at least. So that is what I expected from you. If so, the one more thing I can do is rather than missing this huge move, adding position after that, scaling my risk. Why should I execute the entry with good lot with proper risk? Once it move on my direction, just take some partials off from the table and just keep on holding the position towards my final target. It's damn clear. I can hold the trade at least if I put this at least to this range, so it's gonna be damn clear. Taking go getting swept, it's clear target. So don't worry, just let it play. 929. What the hell is doing? I don't know. H4 family here. What about this? M15 H1 English family here. I don't think it's a piece of cake for me, bro. To be honest, it's not something I don't, I don't know. But it's keep on going higher. It's a good bullish trend. How long it's going to be, I don't know. I just mark some premium fair value here. This is our 1 hour fair value here. This is the liquidity plus H4. And this is my current swing, I guess. And this is my current swing. Inside that swing, what we have.
This imbalance, and with this liquidity, H1 plus H4. Extremely bullish, bro, extremely bullish. Concept around the interest. Let's mark a root chart. Let's mark a root chart. Don't do anything else. It's closed up, bro, so don't need to worry. Just keep pull back now. The thing is, what I'm telling to is, why the hell do you catch this much, this big move, and adding the positions here? So instead, what you can do is enter it with good lot, scale something here, scale something here. Once the price is to a technical point, you can execute one more trade, right? Mhm.
It's tempted me to go for some partial, bro. It is optimal for me to go for a partial, so I'm telling to one thing, bro. Once you enter the trade, just hold the trade towards your target. The rest don't enter. Got it? The point of entering the trade is now bullshit. Go to top step. You have the limit order, right? Go to stop top step. You don't have any access for it. Think about it for one in 15 seconds, it gets smoked, right? You are like market open, structure shift, the earlier contact, put the stop with high, smoked. What the fuck are you doing, bro? What the fuck are you trying to do? Just practice the model. Don't go to 15 seconds, please. 15 seconds is not fine. There's a specific occasions you can go for 15 seconds. Just for get the confirmation, just the confidence is not how to take any decisions. 15 seconds is not that great, bro. You're going to get smoked every single time. For me, this alert should alert me or that alert should alert me. They said that there is no deviations. Just hold on to it. Just hold on to it.
History na tandata. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇವರ್ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು. I have an alert. Oh, that's it. I have an alert that all I need to do is wait for that alert or this alert to alert. Before that, I don't have any access to do anything. Just wait and watch. That's what's going on over there.
అవునండన్నయ్య. Oh, 10 o'clock news is live. Fifteen seconds, huh? Promotion. Make model. Skill sweep, structure shift, level, gap holding, next target at 12. On 1 minute, inverse, entry, inverse, 1 minute. 1 minute, 5 minute inverse cycle. Targeting what? Targeting the recent flow, which is 1 minute recent flow. 1 minute recent flow is like super good. Close above that, close above 9:30 candle na செம்ம சரியா இருக்கும். Recreational list. இப்போ கூட entrலாம். இது இன்வெஸ்ட்லயா? ஆமா.
Stop it up. If I'm inversing this fair value gap, I'm closing this trade. Five minutes closing open for it. No contribution. 2 minutes. We are inversing that fair value. Not yet. Not yet. Um, still 15th இங்க எடுத்திருந்தோம்னா நேரம் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். ரைட். உன்னோட இதுல ரீப்ளே முடிஞ்சிருச்சோ? இல்ல ப்ரோ, நேத்து தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். மறுபடியா? ம். நீ ட்ரை பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன் நான். முடிஞ்சது. நேத்து நைட்டு தான் நேத்து தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் திருப்பி. தெரியாதா உனக்கு அது? ஆஹா. ட்ரை பண்ணப்போ வரலையா? வரல. ரீப்ளே ட்ரை பண்ணா அப்போ வரல. ரீப்ளே மட்டும் இல்ல, எனக்கு இது டேட்டாவே ஸ்லோ வர ஆரம்பிச்சிச்சு. 5 செகண்ட்ஸ் லேட்டு. அதுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணாத. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். 2 நாள் முன்னாடி எடுத்து வந்தேன். ஆனா வரல. சரி நான் வச்சுட்டு போயிட்டேன். We have a fair value gap. Let's see. But we can close that fair value gap, right? Really close it. 5 minutes. Close fair value gap. 5 minutes என்ன Five minutes fair value gap. Bullish fair value gap is still a building. அதான் பிரச்சனை. If it closes above this fair value gap or not. Just closes above this fair value gap. Which is price is like an all-time high, and I don't know what's gonna happen, right? Close and they can pick that up and come back, But if it closes, then it's going up. So no. You're not risking pretty much though, but still, yeah, that is it. If it closes the single parish value gap, visual value gap, and it is should have closed it, but it's okay. It's okay. It happens, right? Okay, 50% on that Ferrari that is holding. Let's see. Yeah, it's going down. If that inverses this Ferrari gap, and I'm out with it. Take another position. Okay.
But thank you. I'm gonna wait. It's okay. It's just that $117. 15 seconds only but No, it's not like ஏன்னா போட்டிருக்கேன்னா இன்டர்னல் ஸ்வீப் ஃபிளிப் ஸோ இதை தாண்டி பேசினால க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த கிட்ட ஆகக்கூடாது டெக்னிக்கலி அது 1 மினிட்ல பாருங்க 1 மினிட்ல வந்து புலிஷ் வருது அது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க இல்ல ஆக்சுவலா அது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் 5 மினிட்ஸ்ல அது இன்னும் மேல க்ளோஸ் ஆகல ஸோ இது ஒர்க் ஆச்சுன்னா அங்க க்ளோஸ் ஆகாது ஒர்க் ஆகலாம் க்ளோஸ் ஆகுது 5 minutes still has like 47 seconds. என்ன சொல்றேன் I got something too good. This is Yeah, 39 seconds. It should close below. Within don't this touch time. anything. If it closed up, oh, that's it. It seems good. Okay. London High has been taken. Yeah. Okay. Now we can easy target London local. London knows the consolidating like yeah, bro. Shit is bad. Now it's good. You could get that one. Okay. That's okay. Got a job on his specialness. From Tennessee. Okay. Okay. Invest, right? No. It's using the power of the speed English language to discover and its spectrum, right? Sure. I know about this. And sound coming from the other voices. Alejandro, Pato, John specialness. He from Tennessee. Nice. That's it. If this trade doesn't work out, to lose laptop, walk away. I didn't show up on time though. So that's the reason why I have to go away right now. That could be my final strong liquidity. So maybe at this point, this zone up here, if the price comes back down and loops below this, and I'm not doing it to break even. So this would be my actual take profit zone, but I know I'm not gonna do that. So there's a breaker. Even if it comes to this zone, I'm gonna have to keep my not move my stop loss and show. You know, but it's a special in the second So yeah, let's see. Market open has been swept, closed below. There is no fair value gap up there, but the 5 minute fair value gap is still holding up, which is really annoying. So that's the only thing that's holding up bullish. I don't think so. The rest of them are like just டார்கெட் எது nonsense. பண்ணலாம் கீழே None look. நம்பர் சொல்லு
லண்டன் லோக்கு மேல ஒரு குட்டி லோ இருக்கு. 1 மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதான் லண்டன்ல நம்பர் சொல்லு. கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ப்ரோ. கேட்டுருவான். மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் ஆர் லிஸ்னிங் அஸ். கரெக்ட்டா பாருங்க ப்ரோ. தெரியலையே bro. சரி. 22 414 415. 22 414. Yeah, that's my stop loss. அடுத்த மாசம் சித்தப்பாட்டியா பர்த்டே. Gotcha. Honest thing, if you kind of see. அந்த 15 seconds அந்த கன்ஃபர்ம் கிடைக்குதா அவங்க? 5 நிமிஷம் திருப்பி தெரியுது. So for the by the model base, I have to keep my stop loss here, but I'm not gonna do that. Which just stops me up. I don't know what to say. So I'm not going to walk out for the day at least. Maybe just $100 risk. No, it's going good, bro. It's fucking good as of now. Buy? Yeah. Oh, GBP. Yeah, then it's here. All you have to do is just hold the trade up to London. Ah. This 100% live $24 FP now? Funded. 40 to 60. Okay. $50 booked. So as of now we have 141 on the live account. Huh? Yeah. APD is 10,176. So all I need to do just set the entry to break even now. 1.36 1.36 1.36 So I'm basically breaking even the trade now, so I'm not gonna worry about anything. So in fact, trade locker, we are up, bro. It's pretty close, bro. If we make 50 more bucks, we pass the challenge. Just wait for that moment to come. So all I need to do is just set the entry to break even now. So I don't want to lose here. Holy shit. 50 more. Yeah. I should have entered with good lot, but I didn't. That's the problem which I made for today. So it's a clean. It's the only thing which made me feel bad. It's not a sleep. Again, the rest of the things are really good. Targeting London high. Once it clears out the high, we are good. Just wait for that to reach. That's it. Nothing more than that. If it reaches this point, it would be great. Sit right here. Oh, it's not.
I could hold the trade up to this point. I don't want that, bro. Why the hell? Hmm? இதுக்கு நம்ம பாஸ்வேர்ட் எழுதாம அதை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம். It's a live. It's a live process. We don't need to, we don't need to read. Looking $50 is more than ounce. 1.30, so we don't need to worry about anything else. Yes, doing good now. என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? Is it good? It's good. It's clearly holding the price now. Flip ஆயிடுச்சா இல்லையா 5 minutesல? Then that would be good. இந்த இடத்த தாண்டி டிஸ்பிளே சைட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பிரேக் அண்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துலாம். We are good. It's kind of flipping the 5 minutes. Once it flipped, we are good. You can even reduce the risk to this point. So don't touch. 5 minutes முன்னாடி flip So this is why stop loss. Super. எவ்வளவு clean ஆ இருந்தது பாரு 15 secondsல. என்ன? நம்மளோட என்ட்ரி ஷுட் பி ஹியர். இங்க டேக் ப்ராஃபிட் எடுத்துருவோம். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பேஷண்டா பார்த்துட்டு என்ன நடக்குதுன்ட்டு நேரா போய் இதான் லிக்விடிட்டி ரைட். அந்த ஃபேவலி அக்கௌண்ட் மோர் டைம் டேப் பண்ணும். யூஸ்வலா ஸ்வீப் பண்ண உடனே நான் இன்வெர்ஷன் உள்ள போய் ஹோல்ட் ஆகுது. ஸோ இன்வெர்ஷன் இந்த ஃபேவலி அப்டேட் ஆயிருக்கு. உள்ள வந்தோட என்ட்ரி ஸ்டாப் வித் ஹை. இங்கே ஸ்டாப். அதே ட்ரேட திருப்பி எடுத்துருக்கோம். இந்த ட்ரேட் எடுத்துட்டோம், க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். திருப்பி அதே ட்ரேட் ப்ராஃபிட்ல க்ளோஸ் பண்ணீங்க. எடுத்திருப்போம்னா நான் ஏன்னா எடுக்கலையா? அந்த டைம்ல நான் 15 செகண்ட்ஸ்குள்ள போல. ரூல் போடுறேன் 15 செகண்ட்ஸ்குள்ள போகக்கூடாதுன்ட்டு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்க நிறைய இடத்துல கிடைக்குது. ஸோ அதை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. எங்க அது வேலிடா இருக்கு. இது ஒரு இம்பேலன்ஸ். ஹை டைம் ஃப்ரேம்ல இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. பிரீமியம் ஃபேர் வேல்யூ கேப். எங்க இருக்கு ஹை டைம் ஃப்ரேம்ல ஃபேர் வேல்யூ கேப்? இந்த இடத்துல நீ பார்க்கலையா? என்ன வீக்லி டைம் ஃப்ரேம்லயா? 1 hour வாய்ப்பே இல்ல. போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்விங்ல ஒரு பிரீமியம் ஃபேர் வேல்யூ கேப் பேரிஷ் இருக்கு. அதுக்குள்ள போனோம்னா தான் இந்த ரியாக்ஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. சும்மா கிடைக்கல. ஓகே ஓகே நான் வீக்லி டைம். Holy fuck bro. என்னாச்சு? Flashing down. So it's a first alert, right? First fucking alert. கொண்டாங்க வச்சிடலாமா அப்படி நேரா போச்சுட்டு இருங்க 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 $100 இந்த இடத்துல வச்சுக்க முடியாது. வேற ஏதாவது ஸ்டாப்ல அந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் கீழே வைங்க. ஃபேர் வேல்யூ கேப் தேர்ட் கேண்டில் கீழே எதுக்கு ட்ராடவுன்ல உட்காரணும் இல்லைன்னா ஹோல்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமா என்னலாம் யோசிச்சுட்டு ஹோல்ட் பண்ணுங்க பாத்துக்கலாம். ஏன்னா எப்படியும் ப்ராஃபிட்ல தான் இருக்கும். மினிமைஸ் பண்ணுங்க அந்த ட்ரேட்ல போங்க. ஓகே சரிதா? இந்த ஃபேர் வேல்யூ $100 கீழே கீழே வச்சிடலாம். எப்படி பார்த்தாலும் $50-60 தான் அடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் கீழே வச்சா அதுல ஹோல்ட் ஆகி போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அங்க அது ஆமா. சப்போஸ்க்கு இப்ப அது ஹோல்ட் ஆகலனா கூட ஸ்டாப் அடிச்சிடும். கரெக்டா? அது ஒரு வேலிட் பாயிண்ட். ஆமா. கீழே வாங்க, மேல வாங்க. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. $65 வேணும். $65 வேணும். It's okay, fine. It's easy தான் நமக்கு. பாருங்க பாருங்க திரும்பி வேற மாடல் பிரிண்ட் ஆகுதான்ட்டு. இல்லையா 15 seconds. இதுல ஸ்வீப் பண்றேன். ஏன்னா ஸ்வீப் ஆகிட்டு மேல போயிட்டு இருக்கு. ஸ்வீப் ஆகி தான் கேன் க்ளோஸ் ஆயிட்டு. So now we can break down the trading, bro. We don't use anything. We should hold the price, right? You would have, but still.
Looting. I'm breaking. So, the close can be close like What the fuck is going on? Huh? What happened? After it sweep this guy, it's kind of flashing down. It's okay, Papa. Not like that. Oh, really? Oh, yeah. Mm. $65. It's okay. Just be patient, bro. Just be patient. $65. God, drop on his blessing. To see if I'm gonna see. Holy shit. So it might be break even here. And the candle goes. EJR, I hope he took this straight, bro. So 1.36045. 1.36045. 1.36045. Yeah, it's not a good area. India integrated area. Need 3. Alright, for sure. Drop on his blessing. To see if I'm gonna see. Summer bro. Yeah. ரிஜெக்ஷன் பண்ணல ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு லைக் லோஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்குதான் ட்ரையல் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் சார். இல்ல இன்னைக்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரையல் பண்ணி தான் ஆகணும் படி கிடையாது Come on, baby. Go take the London Doors, Jiggy. You know you're gonna take it. இது 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 ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியுமா ப்ரோ? புரியல இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நான் நேத்து கூட யூஸ் பண்ணேன். என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் பாரு. ஸ்டோரி பேச்சர் கான்ஃபிடன்ஸ். Damn, bro. You bloody cheat. Just sucks. பண்றது அவ்வளோ பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் லாஸ்ட் லாஸ் பண்ணிட்டு What should I do? Should I close it? Should I hold it? Should I let it break even the trade? Ah, man. It is stressing, bro. 10,159. I guess we can ask for it. ஆனால் எவ்வளோ அது ட்ரேடிங் கண்டிஷன் இருக்குன்னு தெரியல மீன்ஸ் மினிமம் ப்ராஃபிட் பிளேஸ் ஆகிடலாம் 1.5%. 1%. 1.5% இருக்கும் கேருவாங்க அது ஒரு டேஷ்போர்ட் போய் பார்க்கலாம் டேஷ்போர்டு பாருங்க. ஏன் இதை க்ளோஸ் டேஷ்போர்ட் என்ன ஒரே விஷயம் தான் இங்க இருந்த ப்ராஃபிட்ல நான் க்ளோஸ் பண்ணாம இங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சக்ஸ்
ஏன்னா எனக்கு தெரியுது ஒரு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணிட்டு பிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், 2வது மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல்னு ஒர்க் ஆனாலும் இங்க வந்து பிரேக் நம்ம ஸ்டாப் அடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் என்னன்னா இங்க ஈக்குவல் லோஸ் ப்ரோ. மார்க்கெட் நைட்ல இருந்து ஸ்வீப் ஸ்டெக்கிஷிவ் தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து போய் ஒரு இந்த ஹையத்துல ப்ரைஸ் எவ்வளோ பெரிய ஃபிளிப்பை கொடுத்துருக்கு பாரு. தேங்க் காட் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா 1:2 க்ளீன் 5 minutes இருக்கு. Still holding bullish. இன்னும் பயப்பட தேவையில்ல ப்ரோ. நமக்கு இன்னும் நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபேவலி கேப் இருக்கு, இந்த ஃபேவலி கேப் இருக்கு, இதுக்கு ஸ்டாப் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கலாம். பட் மேபி கீழே வந்து இந்த லோ ஸ்வீப் பண்ணிட்டு அதுக்காக தான் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் திருப்பி மார்க்கெட் மேக்கர் பை மாட உள்ள வந்தா திருப்பி என்ட்ரி போயிடலாம். இல்லை ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னு ஓகே. ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்பு ஃபேவலி கேப் உள்ள போனோம்னா பிக் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆனால் இது ஜஸ்ட் ஒரு டம்ப் தான். ஸோ ப்ரோ டோரி டேல்ஸ் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் செமையா வருதா ப்ரோ? ட்ரெண்ட் லைன்லாம் உனக்கு செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? Needs to develop decent close, but on the only trade. It's okay. No, $20 loss. $66 up. $90 the one can give. கேட்கலாமா? பார்க்கலாமா போயிட்டு? பாருங்க. டேஷ்போர்ட்ல போயிட்டு. ஸோ ட்ரெயிலாக்கு சூப்பர் சரியான எக்ஸிட். கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் வச்சுருந்தோம். $75 up it. Yeah, but doesn't be 35 easier pass பண்ணலாம் இல்ல ட்ரேட் தான் போகும். என்னோட லாட் சைஸ் ரொம்ப கம்மி. தட்ஸ் த ரீசன். அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் கூட 1:1.5 1:2 போறப்ப க்ளோஸ் பண்ணல. 1:1.5 தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலா $55 ரிஸ்க் வச்சிருந்தேன். அந்த $75 ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கோம். It's okay. It is what it is. Can't do anything much about it. Clean ட்ரெண்ட் லைன் லிக்விடிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So sweep, structure shift, keep on displacement. So this guy is supposed to get protected. So we can first the selling continuation. Yeah, no need to panic. நான் ஒரு இடத்துல ரீப்ளே இருக்குல்லடா. கொஞ்ச நாள் ஒரு ட்ரேடிங் செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இஎஸ் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். பேக் டெஸ்ட். ஏன்னா இஎஸ் எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா இது நான் லைவ்ல பாடுறேன். எனக்கு இது வந்து பயங்கர வால்டைலா தெரியுது. பயங்கர வால்டைலா தெரியுதுன்னா எந்த அளவுக்குன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு டெசிஷனே எடுக்க முடியல. அவ்வளோ வால்டைலா இருக்கு. ஸோ இஎஸ் கொஞ்சம் காமா இருக்கு. ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனா அதுக்கு முதல்ல பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்ட்ராங்கா. I closed all my positions due to bit fear, but yeah, it's kind of was tough. 85. I should do 85 up to 90. Like was not a trader. Gotcha. Bonus flex. See from Tennessee.
We can clearly see that, bro. It's not something good from to all this trade. Just wait and watch. It's a good push to the upside. So I feel it. So once I take this high, this is the first target for sure. Equal highs, clean target. And should be the second target. Here we should take some partials out of the table. So so I'm out. I'm close all my positions. I'm worried if I scale my profit, it is also good. If I just scale my profits like this, because it's a valid point, it's a valid gap, so I just keep a stop here and targeting this side. Seems good, but it's not worked. It's fine. So far we need $65 officially. முன்னாடிலாம் ஒரு பயம் இருக்கும் ஏண்டா அடங்கா திரும்புதா என்ன ப்ரோ இது இப்படி விக்கடிக்குது சே கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ but that's not something for bro. இந்த இடத்துல விக் அடிக்க all signs of reversal ப்ரோ பிரேக் எப்படி போற சொல்லுங்க பிரேக் எப்படி போற சொல்லுங்க ம் 'Close' பண்ணிட்டு போயிடலாம்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சார் if you keep getting manipulated by your ex you can keep manipulated by your க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் 235 இட்ஸ் ஓகே I'm closing on break even it's okay ஏன் just ஏன் another க்ளோஸ் thing பண்ணிட்டேன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ட்ராடவுன்ல இருக்கேன் ஸோ இதை ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு நோ வரிஸ் $1,000 ஸ்டில் ஆகும் அண்ட் நம்மளோட மேக்ஸ் ட்ராடவுன்னும் மேக்ஸ் லாஸ் லிமிட்டும் ஓகே 2000 ரீசெட் பண்ணியாச்சு ஸோ surrender don't you forget that I changed to tell you the reason why I closed is this might be a potential reversal for me. Let's sweep the liquidities here, and it's kind of first leg, second leg, sweep, structure shift, and it's that's the different sides. Since you got me, that's what we start. But you lied to me, lied to me. Said you got for me, got for me, got for me. But you lied to me, lied to me, yeah. Okay. See? Andrea. buy பண்ணிட்டேன் one like that.
Super. Okay. Stop on this. Bro, hello, stop. Anyway, entry. Work off the fucking charge, bro. சும்மா அந்த மாடல வேஸ்ட் பண்ணி எடுத்தேன். அது பார்த்தா டங்குன்னு அடிச்சிருச்சு. 15 seconds எல்லாம் நம்மளோட கஷ்டம் மாட்டிக்காருங்க. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இல்ல 1 minute தான் 1 minute தான். Actually, we do have nothing here, bro. We don't have anything here to validate this entry. Just an entry. That's it. So it's like, I don't know what the hell I'm doing here. So it's better to not trade. So it's better to not trade. Just wait for the liquidity to swing. Because it's clearly with the structure shift, so we can expect the continuation at least to this liquidity. It is only the fair எது ஹோல்ட் அது நீ ஸ்டாப் அடிச்சிச்சு என்ன பண்றது நான் டைட்டா ஸ்டாப் போட்டிருந்தேன் எஸ் சரியான மேல போச்சு கேண்டில் I know for a fact that this impulse is going to start now and breaking. Still going shots. Good entry though. But stop இங்க இருந்துருக்கணும். Okay. Orange. Take it. Got a drop on a specimen. See if I can see. Once it's speed is low, if you get a market maker buying model, you can target again that same target. Until then, no. Until then, there is no business for you, brother. You don't have any access to do anything here. So I made a mistake here. Like technically speaking, this should be my first target, this should be my second target, and this should be my third target, right? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸே என்ன அடிக்கல நான் ரெண்டு ஒரு பிரேக் ஈவன் ஒரு லாஸ் that's what made market the bitch. I don't know what I so I just don't caught up in that trap. நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளில வரேன் திருப்பி அடுத்த என்ட்ரி எனக்கு வந்து எடுக்க சொல்லிடுச்சு boy, you are
என்னகிட்ட, "Hey boy, you are doing good. Why the hell you close the trade? Just execute one more trade. Like, go for buy, sweep, it's take a shift, everything will work. Just go for buy." Green signal. Verification service is back. At this moment, you also can proceed with the verification process. Okay. என்ன பண்ண போறேன்? One activate traders profit $159. Okay. Think about it for a moment, bro. I'm already breaking my trade. If I just hold the trade, it will become all the way up to this point. So here, at least I can close the trade. But still, it's holding the point. What very take the ship. That's why we're holding the price. So the point of holding the hold on that. If the price sweeping any sort of swing highs, it gives some sort of manipulation moves, it comes some sort of reaction. Still, this big imbalance holding the price, there's no candle close above this level, right? So the point of closing is core confusion. So if it might sweep the low, if it sweep the low, what would I do? What would I do? So hello. Just want to book some profits here, and I can re-enter here. What happened? If I just hold the trade, it will give good profits at least. Still, it's not flipped the fair value. Well, if I'm not wrong, at this point of time, you pretty much up $40, I guess. $40, I guess. If you just closed it, you up to $100. You can withdraw 150 and leave 150 on the table. Just my greed and my thing. And here, if I close the trade or here, I'm pretty much up. How much? I'm pretty much up. Why should not was day one? How much? Pretty much up $100. 100 bucks, right? 100 bucks in the sense I'm up 8,060. I need you can do that. That's not a thing. Thank you. He basically says nothing because we get it. No, so you should take this placement go. Keep on going higher. I don't need to do anything. It's okay. I messed it up. It's a great example for me for today. All I need to do once I execute my position, once I put my entry to break even after partials, I should do hold the trade. Once either it should take my stop loss at break even or hit my target at break even. One of the stupidest shit I did for today is closing the position due to fear. Rather than closing the position at 1 is to 2, rather than closing the position at 1 that high is gives 1 is to 2, bro. It's fine target. It's fine target $100 up. If you just hold the trade, it's $100 up. Fine execution. At a sweep the heights gives some sort of pullback. Just a straight up move, that is straight down move, there is no reaction, there is no structure. And this target still holding the price, still bullish. You don't need to worry about anything. That's okay. That's okay. Good execution. The thing is, first flip I waited, come all the way down, felt was below. Again it's flipped. This is where you should enter. But I entered here. Once I flip this guy, you should enter the position here. எனக்கு எக்ஸிபிஷன் கூட கொஞ்சம் பேட் தான். பேஷண்ட்டாக ரொம்ப லேட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். என்னோட எக்ஸிபிஷன் இங்கே வந்துடும்.
கொஞ்சம் இந்த 5 மினிட்ஸ் ஃபிளிப் ஆன உடனே எடுத்து கீழ ஸ்டாப் வச்சிருக்கணும். ப்ரோ நான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் நல்லா தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. தேவையில்லாம க்ளோஸ் பண்ண மைக்ரோ மேனேஜ்மென்ட். இல்ல எங்க வேணா. சரி இந்த ஃபேனல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த ஃபேனல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் தான். அது மட்டும் தான் இருக்கு. சரி எதுக்கு ஃபுல்லா ரன் பண்ணி என்ன கவர் பண்றேன். பயந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? ஸ்டாப் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸ்டாப் அடிக்க முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மாடல் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது உன்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாம பிரேக் ஈவன்ல க்ளோஸ் பண்றேன்னு. ஆமா. ப்ராஃபிட் பிரேக் ஈவன்ல. பிரேக் ஈவன்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் லாஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் வந்து இங்க எடுத்தேன். $120 எடுத்த என்ட்ரி சூப்பரான என்ட்ரி தான். பட் எனக்கு அதுல வந்து எனக்கு அதுல வந்து எல்லாமே 15 செகண்ட்ஸ்ல பார்த்தேன் எடுத்திருக்கான்ட்டு. 1 மினிட்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்ல. ரெண்டாவது அந்த ஃபேலி டேப் பண்ணிட்டு தான் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். வெரி அக்ரெசிவ். நான் சொல்றேன் இது ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கு எனக்கு. ரொம்ப ஹைலி That's how I should like it. Moving Morris. That's our Morris. Moving the boulders. Partials are this way. Next partials are this side. You know what this is? That would be a great. What you're listening to is that. First partials here. Second partials here. So third partial should be here. My entry should have completely break even now. So dog. I'm sorry because I got the muscle. ஸ்டூபிட் மிஸ்டேக் என்னன்னா அன்னைக்கு லாட் கம்மியா போட்டாரு. ரொம்ப கம்மியா. எதுல? ஃபண்டர் ப்ரோல. நல்லா கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து கான்ஃபிடன்டான என்ட்ரி. அப்ப லாட் நல்லா போட்டுருக்கணும். 0.5 லாட் தான் போட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு $65 விடுங்க. அடுத்த ட்ரேட்ல எடுத்துடலாம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு புரியுது. முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஃபியர்ல. நான் சொன்னேன் ஒரு டைம் மேல இருக்க பேனிக் ஆச்சுறாங்க. லாஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி 12% 13% வரப்போ பயங்கர பேனிக்கா இருந்தது. இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா லைவ் அக்கௌண்ட்ல ட்ரேட் பண்றப்ப ஈஸியா தான் இருக்கு. பிகாஸ் நீங்க வந்து உங்க மாடல் புரிச்சிட்டீங்க. கிளீனா இருந்தது. இப்போ நீங்க கூட இன்னைக்கு நான் பண்ண ஒரு ஸ்டூபிட் மிஸ்டேக் என்னன்னா, டெக்னிக்கலா நான் என்ன பார்க்கல பண்ணலன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விங் ஹை ரைட். இங்க போய் ஈக்குவல் ஹையை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு பிரைஸ் வந்துட்டு இதை எடுத்து அடுத்த ஸ்விங் ஹை எடுத்துரு. ஸோ அப்போ ஐ ஷுட் இந்த இடத்துல நான் பார்சல் இருக்கணும். இல்ல அட்லீஸ்ட் இங்கேயாவது நான் எடுத்துறேன். 50K நான் பண்ண தப்பு. இங்க வரையும் ஹோல்ட் பண்றது இந்த மாடல் வேலிட் தான். பட் ஸ்டாப் இங்க வச்சுட்டு இந்த ஃபேர்வேல் கேப்ல வந்து ரீடெஸ்ட் ஆகி திரும்பி இதெல்லாம் டேப்பே பண்ணல ரைட். இதுல இது இன்னும் ஸ்வீப் பண்ணி இது டேப் ஆகி அப்புறம் அப்படி எல்லாம் போகும். அதெல்லாம் டைம் ஆகும். உடனே நடக்கும். எப்படி வேணா நடக்குதான் மாடல். நம்ம அதுக்கு இடையில நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த இடத்துல போச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் டேக் வாஷன்ஸ் டேக் செகண்ட் டேக். நம்மளோட ரன்னர்ஸ் மட்டும் தான் அங்க போகணும். அதான் நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு. ரெண்டாவது நீ சொன்னது கரெக்ட். இந்த பெரிய ஃபேர்வேல் கேப் இன்னும் ஃபிளிப் ஆகல. ஸோ நான் அட்லீஸ்ட் நான் பிரேக் பண்ணது என்னோட பிரேக் இங்கே தான் இருந்தது. ஸோ பயந்துருக்கு தேவையில்ல. நான் ஆக்சுவலி பிரேக் ஆனா கூட என்ன பிரேக் பண்ண ஓகே ஃபைன். அடுத்த என்ட்ரி பார்த்துட்டு எடுத்துருக்கலாம். இப்போ கொடுக்குறத பார்த்துட்டு ஸ்டில் நான் ட்ரேட்ல இருந்திருப்பேன். ஸோ இன்னும் நான் அதுல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன். விச் மீன்ஸ் என்ன நடக்குன்னு பார்த்துட்டே இருந்திருப்பேன். ஸ்டாப் அடிச்சிங்க திருப்பி பயமுள்ள கழிச்சா திருப்பி எடுத்து திருப்பி ஸ்டாப் வச்சு திருப்பி டார்கெட் பண்ணியிருப்பேன். பட் ஆனால் பயந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே க்ளோஸ் பண்ண ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. 50K எல்லாம் பண்ணா $500 to $600 க்ளோஸ் பண்ணுங்க ட்ரேடை. $200 க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. Worst thing. I should do break even the trade, but I don't have the patience. எப்படி சொல்றது, இதை வந்து ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எதுக்கு வந்திருக்க ப்ராஃபிட் விடணும், பிரேக் இவன் பண்ணிடணும், இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிடும், ஸ்வீப் பண்ணதப்போ அதாங்க நடக்கவே இல்லையே. இந்த ஃபேவலி எப்பயும் நான் ஃபிளிப் ஆகல. இதுவே நான் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அது நான் மேலதான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணணும். சூப்பர். நிறைய நன்றி. டீ போட்டுட்டு காஃபி போடுறது இல்லையா? காஃபி போடல.
Mm, just appreciate your patience. At this moment, users can proceed with the verification process as usual. If you have any questions regarding verification பண்ணுமா? ஓ! நீங்க இதுவே பண்ணலையா? உதாரணம் அது வந்து கேஒய்சி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ப்ரோ. எப்படி? அதான் போட்டிருக்குமே இங்கேயே. அதுக்கு ஒரு 2 நாள் ஆக்குவாங்களே. எந்த ரூல் இல்லன்னா முதல்ல அந்த பேப்பர் எடுக்கணும் ப்ரோ கையில. Get verified. What you need to do. Your verification is completed. அவ்வளவுதான் வேற ஆல்ரெடி தான் அனுப்பிச்சிட்டேனே. அதான் சர்டிபிகேட் வரல. பாஸ்போர்ட் எல்லாம் போட்டோ அனுப்பிச்சிட்டேனே. ரூல்ஸ் போய் பாரு. இங்க பாரு ப்ரோ செம டென்ஷனா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு அப்படியே. கிளீனா போயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு மேல. ஒரு விக், ஒரு கேண்டில், என்னை பயமுறுத்தி க்ளோஸ் பண்ண வச்சிருச்சு ப்ரோ. For sure this is going to be our target. No need to worry. No. It prints some Your profit share $143. 90% split. 100% split bro நமக்கு. நம்மளோட 90% தான் போட்டிருக்கு. Minimum payout 1.5%. Current best day profits 92. 50% of total performance 79. ஆனா இங்க ப்ராஃபிட் ஸ்பிளிட் இன்னும் வந்து $10 வேணும் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஸ்பிளிட் படி பார்த்தா. அப்படியா? ஏன்? அப்படிதான் போட்டிருக்கு. அந்த ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியல. நம்ம 100% ஸ்பிட் ஆச்சு. சரி அப்படிதான் போட்டிருக்கு. ஆமா 90% தான் வரும். ப்ராஃபிட் ஸ்பிளிட்ஸ் 90%. டோட்டல் இப்போ வந்து எவ்வளவு இருக்கு ஈக்விட்டி 1.59%. அதான் 159ல இருக்கு. 90% ஸ்பிளிட் போனா $143. 150 இருந்ததுன்னா பே அவுட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Holy shit, அப்ப நான் பர்ஷன் மேலே க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டே பர்ஷன். ஏதாவது ஒரு செக் வச்சிடறாங்க அவங்க. எனக்கு 100% தானே. This steep drop pullback made me feel really uncomfortable, bro. If I just hold the trade now, I'm good. I don't need to panic at all. I just flip this barrel up, it's going to reach my targets for sure. Mistakes for the day. First mistake, my execution. Once it flipped, I should have entered here. And once here or the second candle, just give the confirmation. Come on, reject. Beautiful confirmation. I should have entered here and expecting this reaction. And just put the stop at the low targeting this or this. That's going to be nice. And this is the final thing. What the fuck I'm doing, bro? I'm stupid. இவ்வளோ பெரிய கேண்டில் பார்த்துட்டு எப்படா க்ளோஸ் பண்ணாம இருக்க முடியும்? இந்த கண்டல் இதோ இவ்வளோ பெரிய ஜெயின் கேண்டில் ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் சம் சார்ட் ஆஃப் பை சைட். Just sleep down. Clearly follow the price. Keep on going right now. This is what it is, bro. We made it wrong. So let's go with something. The first thing, my execution is wrong. Second thing, first thing, my execution is wrong. Second thing, the position where I closed today, it's, even though I'm closed it in profits, but it's not something advisable for me, right?
I supposed to close it here. It gives 1:2 for me. So technically, if it gives 1:2, I have to close my partials. At least I have to close my partials and let the runners towards do its job, right? But I'm not cooking any profits here. It's a big downflow candle, and I can't move my stop to at least this point. It's gonna be valid thing. I'm not comfortable plus since this imbalance here not get tapped or respected, not get felt. So I was like, so it might come and sweep. I'm just come up with some kind of stories from my head. So I just closed it and tried to validate that thing, but Mark didn't validate me. Initial plan is right. Low, clean execution, clean target. That's it. If I just sit on my hands, it's gonna be good. Okay. I guess that's right. If it sweep this low inside this range, we can look for some sort of reaction and we can look for one more entry below. Clean model only for clean models. Otherwise, don't try it. Another sweep unknown expectation இல்லை. It's kind of super bullish. Good good structure shift. Good reactions. Super bullish bro. Right plan hold. This fella is paying it just 75 bucks to post his account. And that's it bro. பண்ற ப்ரோ பாஸ் பண்ணும் ப்ரோ பாஸ் பண்றோம் அதுதான் இப்போ ரொம்ப நாளா நம்ம டெய்லி பே இருந்தாலுங்களே பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும் என்னதான் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நீ எனக்கு தெரியும் நீ பண்ணது வேலிடான திங் பட் இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருந்தோம்னா நமக்கு இன்னும் $25 தான் வேணும் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு டக்குன்னு $100 ஆமா ஒரு $25 வேணும் இன்னும் ஈஸியா தான் இருக்கும் நானா இன்னும் கேவலமா பண்ணிருப்பேன் ஏதாவது திரும்பி அந்த இன்வெஸ்ட்கே ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருப்பேன் உடனே பாஸ் பண்ணுவாங்க I can't wait until it's pretty much given $90 bro. அங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நீங்க நம்ம பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். Okay, send us a message. Forex. Come on. Some great example for today. It's a great example for today. It's a great lesson. So once you enter your position, 1:2 partials, then break even. Let the runners towards the final target. That's it. There is no close or nothing like that. If I just hold the rate, think about it. If I just hold the rate, there is go. Really, bro? This is like outrageous, crazy, though. I don't know what else to say. It's like the next level crazy. I don't really get it. I fuck this shit once, bro. Fucking sucking me out, bro. Sucking my brain out, bro. What shows like, but no, it shows like.
90%. Okay, please. Breakfast. Ouch. Same fucking working out if you're gonna get started if you keep holding this shit. Why the fuck you do that? Don't scolding, bro. $100 போச்சு. All I need is $100. மூடிட்டு க்ளோஸ் பண்ணாம ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரேட க்ளோஸ் பண்ணது நெகட்டிவ்ல க்ளோஸ் பண்ணேன். லாஸ்ட்ல செகண்ட் ட்ரேட் பிரேக் ஈவன், தேர்ட் ட்ரேட் செல் நல்லா ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. திரும்பி டபுள் டவுன் திரும்ப பண்ணிட்டேன். ஒன்று சொல்றேன். லாஸ் பிரேக் ஈவன் $100 $200 அதை தூக்கி வச்சேன். நீ வந்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்றாரு, என்ன சொல்லுவாரு, ப்ரோ நம்ம புல்லிஷா பெரிஷா புல்லிஷ் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், மாடல் வெயிட் பண்ணுவோம், என்ட்ரி எடுப்போம், ப்ளே பண்ண விடுவோம். இதுதான் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். புரியுதா? கீழே வெயிட் பண்ணேன், என்ட்ரி எடுத்துட்டேன். டெக்னிக்கலா நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம், பொசிஷன் பார்ஷல்ஸ் எடுக்கணும்னா பார்ஷல்ஸ் எடு, பிரேக் பண்ணா பிரேக் பண்ணேன், முடிஞ்சு. $100 $200 அப் டவுன் அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். உன்னோட பொட்டன்ஷியல் இருக்குல்ல, உன்னோட பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப மேல இருக்கு. ஸோ நீ இந்த 100 200 பாக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு வந்துருக்கு, மைண்ட் அதுக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டு 100 எடுத்து 100 விட்டு 100 எடுத்து யுவர் சிக்னிஃபிகன்ட்லி பிக்கர் தன் யூ திங்க். ஏன்னா உன்னோட அனலைசிஸ், உன்னோட ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாமே பக்கவா இருக்கு. அதனால எல்லா டைம் நீ ரைட்டா இருக்கணும் அவசியம் அவசியம் கிடையாது. வீக்லி நீ ஒரு 3 times ரைட்டா இருந்தா அந்த 3 times 1:3 கொடுத்துச்சுன்னா ஓகே, யூஆர் ஓகே, உனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர இண்டிவிஜுவல் ட்ரேட் இண்டிவிஜுவல் டே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா லாங் டர்ம்ல உங்க ஹெல்ப்பே பண்ணாது. இதுதான் நான் சொல்றேன். அதுதான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த டெக்னிக், அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். இந்த வாரம் நான் 5 ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன். எத்தனை டைம் என்னோட ட்ரா ரேட் ரைட்டாக இருக்கு, என்னோட டைரக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ டைரக்ஷன் ரைட்டா இருந்தப்ப கூட நான் லாஸ் பண்ணேன்னா என்ன ரீசன்ஸ், நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்டா இல்லை பிரேக் இன் பண்றேன்னா குயிக்கா, என்ன தப்பா அந்த நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பண்ணுறேன். ரெண்டாவது, பிரேக் ஈவன் பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு வேலிட் ரீசன் இருக்கும். பிரேக் இன் பண்ணக்கூடாது. லாஸ் பண்றோம் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நீ வந்து ரொம்ப சின்ன லாட் போட்டுட்டு இருக்க, புரியுதா? பாஸ் பண்ணிட்டா ஓகே, ரொம்ப சின்ன லாட் போட்டு ரைட் பண்றேன். இப்போ இதுல எமோஷன் ஆட் பண்ணுன்ற தேவையே கிடையாது உனக்கு. நீ ஒன்றும் 10 லாட் போடல, 5 லாட் போடல, 6 லாட் போடல, ஒரு லாட் 2 லாட் போடுற, எடுத்தா $50 $100 ப்ராஃபிட் லாஸ். அப்போ உன்னோட டெக்னிக்கலை இப்போ நீ சூப்பரா ஸ்கேல் பண்ணணும். உன்னோட ஸ்கில்லையும் நாலேஜையும் பக்காவா பேஷண்டா என்ன $50 லூஸ் பண்ண போறா, விட்டு போகணும். இஞ்சி போனா $100 லூஸ் பண்ண ஒரு லாட் 2 லாட்ல. அப்போ நீ என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னா, என்ட்ரி போட்ட இன்னைக்கு வந்து நீ இந்த உள்ள வந்து வரப்ப இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு சீட் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு என்னோட கோல் பக்கா ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது. ரெண்டாவது, ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு என்ட்ரி நான் பிளான் பண்ணி எடுத்துட்டேன்னா ஸ்டாப் லாஸை கை வைக்க கூடாது அன்டில் இட்ஸ் ரீச் மை என்னோட டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். அப்படி இல்லாட்டி 1:2 கொடுக்கணும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோ. ஒன்று 1:2 கொடுத்து பார்ஷியல் பண்ணிட்டேன். இல்ல என்னோட என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் தான். இதான் என்னோட லோ ஹை எஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட். ஸோ அந்த இடத்துல போச்சு என்ட்ரி பாதி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் உனக்கு லாங் டர்ம்ல ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தப்பான ஒரு விஷயத்த நீ மண்டையில போட்டுட்டு இருக்க. நீ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணோட தேவையே கிடையாது உனக்கு. புரியுதா? நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உன்னால $500 $1000 $1200 மேக் பண்ண முடியாது. அந்த ட்ரேட்லாம் உனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷரா இருக்கும், ரொம்ப கடுப்பா இருக்கும். புரியுதா? நெறைய தப்பு நடக்கப்போ இன்னைக்குமே எனக்கு எனக்கு நான் கிளாரிட்டியா வந்து உட்கார்ந்து எல்லாமே பிளான் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன். இன்னைக்குமே தப்பு பண்ணிட்டேன். எனக்கு 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 ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுது. என்னால இவ்வளோ பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ்ல இருந்துட்டு திருப்பி ஒரு புல் பேக்ல உட்கார முடியல. புரியுதா நான் சொல்றேன்? என்னோட என்னோட டெக்னிக்கலா நான் இங்க ஸ்டாப் வச்சுட்டு இருக்கலாம். எனக்கு எதுவுமே ஆக போறதில்ல. இதுவரைக்கும் பிரைஸ் வந்துட்டு திரும்புறதுக்கு எல்லா சான்சஸா இருக்கு. கிளீன் டார்கெட். ஆனா எனக்கு பெர்சனலா தெரியும். ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்ஸ்ல நான் எடுத்துட்டு ஒரு புல் பேக் குடுக்குது அப்டின்னா, அதுல நான் உட்கார்றதே ரெடியா இல்ல. அதுவும் ஒரு ஃபேர்லி அப் ஃபிளிப் எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா, ஃபுல்லா பயந்துருவேன். ஸோ அந்த பயத்துல என்ன பண்றேன்னா, அந்த ஃபியர்ல இங்கெல்லாம் நான் கிரீட்ல இருந்திருக்கேன் அப்போ. இங்க நான் ஃபியர்ல இருந்துட்டேன். இங்க தான் என்னோட பொசிஷன குளோஸ் பண்ணி எவ்வளோ கேவலமான பொசிஷன குளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாரு.
இங்க உள்ள ப்ராஃபிட் இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் மை டைரக்ஷன். ஸ்டில் இட்ஸ் ஹோல்டிங் த ஃபேர் வேல்யூ கேப். எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. கிளீனா இருக்கு மார்க்கெட். ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட், கிளீன் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட், ஹோல்டிங், கீப் ஆன் கோயிங் ஹையர், கிளீன் டார்கெட். ஏன் இத பண்ண முடியல நம்மளால? அதான் மார்க்கெட்டோட வேலை. நம்மளோட வேலை கா கரெக்ட்டா இருக்குது. கரெக்ட்டா இருந்துக்கிறது. couple of mistakes. பொசிஷன் ரொம்ப சின்ன பொசிஷன். டேக் ப்ராஃபிட் ப்ராப்பரா எடுக்கல. ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் புவர். ஃபெயில் ஆப்பரேட்டர். If we just hold the trade, it would be a beautiful trade for me. 0.6 லாட்ஸ் போட்டிருக்கணும். 3 லாட்ஸ் இங்க எடுத்திருக்கணும். 3 லாட்ஸ் பிரேக் அவுட் பண்ணிருக்கணும். டார்கெட் இது பார்த்திருக்கணும். That would be great for today. So, okay, fine. Nothing to worry. ரெண்டாவது ப்ராப்பர் ஜேர்னல். இப்போ பண்றீங்களா அந்த மாதிரி ஜேர்னல். அது ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு. ஏன்னா ஒரு ஹோல்சமா நீ எப்படி க்ரோ ஆயிட்டு இருக்க எவென்ச்சுவலி. டே பை டே எப்படி க்ரோ ஆயிட்டு இருக்க. நீ டே பை டே இதை நீ இதெல்லாம் ஃபோக்கஸே பண்ணாம உன்னோட டெய்லி டார்கெட் என்னவா இருக்குன்னா டெய்லி ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கணும். அந்த ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கிறது நான் என்ன வேணா பண்ணிப்பேன். இப்படிதான் உன்னோட எக்ஸ்கியூசஸ். இன்னைக்கு நான் ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன வேணா பண்ணிப்பேன். $100 எடுத்துட்டேன்னா ஐம் குட். நான் க்ளோஸ் பண்ணி போயிடுவேன். $100 எடுக்கலன்னா நான் அந்த $100 எடுக்கிற வரையும் நான் வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். உன்னோட அந்த ஃபைட்டிங் மென்டாலிட்டி இருக்குள்ள இருக்கு. இன்னும் இருக்கு. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? நல்ல செட்டப்ஸ்க்கு நான் வெயிட் பண்ணி எடுப்பேன்றது உன்னோட மேட்டர் இல்ல. போட்டு சொன்னீங்களா நான் அது உண்மை சார்ந்த உடனே எடுத்து பார்த்தேன். அதுதான் உன்னோட பிரச்சனை. ஃபைட் பண்ற உடனே உன்னோட ரிசல்ட் உனக்கு எனக்கு உடனே வேணும். நான் ரைட்டா இருக்கேன். எனக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ நான் நடக்கணுங்க. ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் உடனே வேணும். ரிசல்ட் உடனே வேணும்னா நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு உன்னோட டார்கெட் எல்லாமே என்னவா இருக்குன்னா $100 $200 மேக் பண்றது. அந்த $100 $200 மேக் பண்ற வரைக்கும் நீ ட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இரு. நல்லா வச்சுக்கோ தெரியும். அது அந்த $200 மேக் பண்ணாதான் உன்னால ஒன்ன ஸ்டாப் பண்ண முடியுது. உன்னோட ட்ரேடிங்கை க்ளோஸ் பண்ண வச்சுட்டு போக முடியுது. இல்லாட்டி அந்த டேவே உனக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகும். உண்மையிலே $200 எடுத்தா ரொம்ப பெருசா லாஸ் பண்றேன். ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. $200 லாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உன்னால ஹாப்பியா எடுத்துட்டு போக முடியல. அந்த அதை திருப்பி எடுக்காத வரைக்கும் உன்னால அது உனக்கு அந்த டே ஹாப்பியா இல்லை. எனக்கும் அப்படிதான் சொல்றேன். பட் ஸ்டில் உனக்கு ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கு. ஸோ அதனால நீ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ கேர் பண்ணிக்கலன்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டா. இன்னும் உங்க இது டாப் ஸ்டெப் பொசிஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கா? டாப் ஸ்டெப்ல எங்கடா இந்த பொசிஷன் இருக்கு? ஏன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க? பை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோ டீல் போறீங்களா? பாஸ்போர்ட்ல எழுதிங்க. என்னோட பாஸ்போர்ட் 2027 எக்ஸ்பிரி ஆகுது. அடுத்த வருஷத்துல இப்ப நான் ரிவ்யூ பண்ணி புது பாஸ் பண்ண முடியாது. பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகுது. இப்ப ரெனியூ பண்ண முடியுமா? 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் ரெனியூ பண்ணலாம். அதுக்கான 6 மாசத்துக்கு பண்ணலாம். இப்பதான் புது படுதானா உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் அப்ளை பண்ணீங்களா? இதுல எவ்வளவு டேட் இருக்கோ அவ்வளவுதான் நமக்கு இது இருப்பாங்க. அதுக்காண்டி தான் இப்ப ரெனியூ பண்ண போறேன். பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன். இன்னும் 2 வருஷம் இருக்குல்லடா எக்ஸ்பிரி ஆகுது. அப்படி கேக்குறீங்களா? அது தெரியல. 90% தான் போட்டுருந்தோம். Here are the details of data for
So here are the details and data of your account. As you can see in the transaction information, you selected a 90% fixed account. Otherwise, the price of the order will happen in millions. என்னவா இல்ல சொல்றேன். நம்ம 100% தானே நம்ம கேட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்கு. டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. போலாமே எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் தெரியல. ஆனா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இங்க இருந்து. 2 ஸ்டாப் தான் ப்ரோ. ரைடு எதுவும் கிடைக்குமா ப்ரோ? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை யாரும் போறாங்களா? என்ன கேக்குறீங்களா? தெரியல ப்ரோ. வாண்டல் போ எவ்வளவு ட்ரெயின்ல? நான் போனதில்லை. போறீங்களாங்க? அங்கதானே இது ரினியூ பண்ணணும். ப்ரோ ஒரு ஈய புடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. வெளில வந்து விட்டுரு ப்ரோ. ஈய தண்ணி குடிச்சா சாவடிக்கு. காலையிலேயே ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். பூச்சி அடிச்சு சாவடிங்க. இந்த பூச்சி தான் ரூட் எல்லாம் தோணுட்டேன். ப்ரோ நான் இன்னொரு ஈமெயில் வாங்குறேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? நாளைக்கு வரும் ப்ரோ. நான் get another email. எப்போ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் நம்ம? நியூ இயர்க்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? 9/12/24 ready RSS yeah. okay. Adios. இந்த okay. From my back when that's my kids are keeping me back. You know what this is? The dance and the boogies we treat to the point. எங்கடா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? இது ப்ரோ. So order number this is just a recap of one significant regulation. So traffic progress. $1,000. அதாவது 2% ஆஃப் ப்ரோ. எதுல? இதுல மைண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ். சூப்பர் ப்ரோ. So you know 1.5%, 3.25%. 3.25% வேணும். இதுக்கு payout $1,100 payout. $200 ரிஸ்க் வச்சு விளையாடு. ஆனா நீ $200 ரிஸ்க் விளையாடுறனா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டா விளையாடணும். ஸ்டாண்டர்டா எப்படி சொல்றது? அந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்ல ப்ரோ. ரொம்ப கேவலமான ஒரு இது ப்ரோ அது. அந்த ஒரே ஒரு குவாலிட்டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு எங்கேயோ போயிருக்கலாம் ப்ரோ. டிசிப்ளின் அண்ட் குவாலிட்டி என்கிட்ட சுத்தமா கிடையாது. நான் ஒருத்தர் என்கிட்ட டிசிப்ளினே கிடையாது. சுத்தம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோ. டிசிப்ளின் கிடையாதுன்றத எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? நீ எந்திரிச்சு வரையில நீ டெய்லி ஒன்று வந்து நான் வேக்கப் பண்றது எனக்கு செம்ம இரிட்டேஷனா இருக்கும். என்ன ஒருத்தனை போய் வேக்கப் பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ட்ரேட் பண்ண வைக்கணும். அதான் அவனோட பேஷனா? இந்த அளவுக்கு அவன் பேஷனா இருக்கான் அவனோட விஷயத்துல. அப்படிதான் எனக்கு தோணும். இட்ஸ் ஓகே. இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். பட் ஸ்டில் இன்னொன்னு என்ன அமேசிங்கா இருக்கும்னா
வாட் த ஃபக் அவன் இங்கேருந்து வரான் 9 மணிக்கு எந்திரிச்சு வரான் 9 போய் ட்ரேடிங் என்ட்ரிய போட்டு ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கான். யார்றா அவன் அப்படின்ற மாரி இருக்கும் இன்னொரு மைண்டு. அது என்ன ஆகும்னா என்வியா இருக்கும். விச் மீன்ஸ் பொறாமையா இருக்கும். யார்றா அவன் நம்ம காலையிலேருந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். வர்றான், உட்கார்றான், டக்கு டக்குன்னு பார்க்குறான், டக்குன்னு என்ட்ரி எடுக்குறான், டக்குன்னு ஒண்ணு ஷாட் அடிச்சுட்டு போயின்னே இருக்கான். அப்படிதான் இருக்கும். அப்படிதான் நீ பண்ற ஆக்சுவலா அவன் கூட. உனக்கு 10 நிமிஷம் போதும் வந்து பார்த்த உடனே என்ட்ரி எடுக்கிறது. பட் அப்போ நீ அந்த டிசிப்ளினையும் அந்த ஒரு டெடிகேஷன் உள்ள எடுத்து வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உன்னோட ஸ்கேல் ஆகும் செம்மையா. நீ அதுக்கு ரெடியாவே இல்ல. அதான் பிரச்சனை. ஜஸ்ட் நேத்திக்கு நான் ஆன் டைம் வந்திருந்தனாலே நேத்திக்கு நான் அந்த அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணி வந்திருப்பேன். புரியுதா? ஸோ அதுக்கான பிரைஸ் தான் நான் இப்ப பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்ப இன்னைக்கு அந்த அக்கௌண்ட் நல்லா பாஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அப்படியே கீப் ஆன் கோயிங் கோயிங். ஸோ அதுதான் விஷயம். ஐ ஹேவ் டு பி வெரி கம்ஃபர்டபிள் வித் பீயிங் டிசிப்ளின் ப்ரோ. அது செமையா கோட் ஒன்று சொன்னாங்க. என்ன கோட்னா, discomfort is the price of your next version of you and the payment is daily. Some quote, if you love this quote as much as I could, you're going to be super smart in your life, you know. Discomfort is the price of your next version of you and the payment is daily. Want to be comfort in your bed? Go ahead. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு என்னோட மைண்ட் அவ்வளோ ஃப்ரீயாலாம் இல்லை. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண வச்சிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண வச்சிருக்கேன். வந்தோன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணேன் டே. என்னால முடியல. எனக்கு பாத்ரூம்ல நிக்கிறப்ப, வெளியில வரப்போ எனக்கு மைண்ட்ல அதுதான் போயிட்டு இருக்கு. நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும். ஹெல்ப்லெஸ்ஸா நின்னுட்டு இருக்கேன் நானு. இதுலருந்து என்னால எப்படி இந்த மைண்ட் வச்சு என்னால எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்? ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே. ஏன் ப்ரோ அப்படி பண்றேன் நானு? இங்கதான் ப்ரோ, இங்கதான் ப்ரோ. மைண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இங்க எடுத்துட்டு இது வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் கூட இல்ல. பக்கத்துல இல்லை ப்ரோ. Still running fine as shit. பண்ண தரமாட்டாங்க ப்ரோ. ஏன் பண்றது அப்படி கேவலமா மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து நான் அப்படிலாம் பண்ணியிருப்பேன். எனக்கு பர்ச்சேஸ் அப்படிலாம் பண்ணிருக்கேன். 90% தான் பண்ணுவேன். 100% பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஏஹெச் Okay, got it, and thank you for your assistance. Gosh, you should make some profits for today to make a payers bro. $10 on it. By the way, a comment I couldn't get the pay packages. You should be highly patient for the bro. Shame, bro. Yeah. கால் பண்ணியிருந்தாலே ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் இந்த க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒன்றும் கிடையாது. டேவிட்ட கஸ் பண்ணியிருக்கலாம்.
3 people did go. Don't. மூணு நாய் வச்சிருக்கா. செம்மையா இருக்கும். எனக்கு இப்படிதான் இருக்கணும். தனியா ஒரு பெரிய பெட்ரூம், 3 நாய். 3 நாய் அதுக்கு மேலயே எத்தனை நாய் வேணா. ஜேட், ஜாஸ்பர், ஜெட். 3 நாய். Let's see what Tanja doing. Tanja. Tanja பேர் எதுக்கு கூப்பிடுறது? bro, இங்க பாருங்க. எதுவுமே இல்லடா. bro, இது பாருங்க. என்ன வார்த்தை? உருட்டு கூட இருக்கல. I have no idea what the FS market is doing. he's attacked on Nasdaq. Nasdaq. Yes, confirms. As VP, and it was like picked up. Well, it took this high, and then coming in at 11. So SMT has held. We're having more SMTs even here. Was in ES and Q, right? Because what was big? I put myself there, but ES still took this out, yeah. Just picture today. I'm not hardcore work, just if you check the perception and your check. எனக்கும் இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு.
மினிமம் பே அவுட் ரெக்வஸ்டே 150 வச்சிருக்காங்க அவங்க. எனக்கு பாருங்க $3656 எடுத்தாதான் அவனுக்கு பே அவுட் தம்பிட்டாங்க. என்ன பண்றது? அதுக்குள்ள நீ ப்ளோ பண்றதே எப்படியா மத்தவனை கொண்டு தராம அமுச்சு விட்டுரும் போயிட்டு மசாத்திராலாம் போகிறேன் மிளகா அரைக்கலாம் போகலாம். அதான் பத்து மணிக்கு பவல் பேசியிருக்கான். What is up? That's just nice. You ran a crack. Just give me your phone. Give me your phone. Let me take this down. Touching yourself, looking like it's really you jump on the internet and watch it. I don't know what leading down into you. Get out of the phone, put out of this shit, but I get for you got it. I hope people love you. It's something mushroom, okay, something. Oh, it's always a good time for you. Yeah, we should wake up the different promise that we take her to a movie and take her to lay on the front floor corridor. Yes. I promise I will take her to the movie number. Tell her to lay on the fourth floor corridor, man to the clock back, mama of the bar. ஆனா நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி ஸ்கோர் மெட்டா இருக்குமா 50%? எப்படி சொல்றீங்க? எதில்? ஆமா 50%. அப்ப நான் வந்து ஓவர் வந்து எவ்வளோ $150 மேக் பண்றேன்னா ஒரு ட்ரேட்ல நான் வந்து $75 போக கூடாது. அதானா $150 50%. ஆமா 75 மேல இருக்கு. Profitability should have to be more than 75. அந்த ஆங்கிள் நம்ம ஓகே தான் தோணுது. அப்படி சொல்ல முடியாது. நேற்றுக்கு மட்டும் $80 ப்ராஃபிட் பண்ண 93. ஆமால புரியல. நேத்து எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? நேற்றுக்கு $93 மூல ப்ராஃபிட். ஆமா பண்ண முடியாதுடா. நேற்றுக்கு 93. இன்னைக்கு ஷெட்யூல் க்ளோஸ் அட் $80 க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா கரெக்டாக இருக்கும். ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன் பயந்துட்டு. சரி 4 மணி போயிருக்கேன். So done for the day. I'm not going to trade anything. Come tomorrow with fresh mind and we can do it tomorrow. So
No need to be a rush. It's going good. Do you think? So nothing to worry for that. It's a mistake. So I in the radio I can come over and have a look at it and will journal the trade. It's actually a good trade, and that's the only thing it's a equal loss that's made me feel bad. But it's actually a super thing. And second thing is this flip. I should do enter at this point. This should be the optimal entry point for the day. Stop loss should be here, but unfortunately I didn't, and it's got a display. So I execute my positions. Yeah, that's somewhere around here, bro. I execute my positions somewhere around here. It's a very. It's not something good. It's not something good. I missed pretty much a good move here. If I execute my position right here, it would be a great target. But this is where I get the structure shift and fair value gap that holding the price now get ran through. So everything has been done. So it's going to hit this target for sure for today. No need to worry about anything. Just a retracement. Let's keep on going higher. And the only mistake for today is I just fried and scared for this big candle. And after sweeping some sort of internal sorry, buy sell liquidity. I was scared and initially I set my entry to break even. After that, I was like closed it. That's the number one mistake for the day. That's it. Another stupid decision for me, closing my positions at this point. While I'm not closing position at this point, even though I have the reasons to close it. So okay, have fun. That's it. At the time, I am operated over greed and yeah, greed. Due to greed, due to that overconfidence, I was like, it's going to hit this target. It's sure going to hit, but not well or when I expect to. So that's it. Close it for today. Fine day. Close it. What about top step? Top step is still the orientation is playing out. You don't need to worry if you just sit on your hands. That's it. It's tap the fair value here. Structure shift, closing you low. The fair value that flip the price, still holding the price. M5, act as inverse, keep on holding. So we can expect this should be our drawn liquidity, right? H for bullish fair value should be the target. So again, I made it bad. So still, fortunately, we are for $1,000 up. We still need to make $2,000. Is there something is there for us to trade? No, bro. It's a big 15 minutes. I don't see anything here. Says big upwards candle closed below. This should be the strategy shift. And good retracement, good sell off. This should be the clean target. Question ಲಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ and this is our drawn liquidity for today. Hopefully it will hit. Fine. Just close it and I'll come tomorrow and just see what's going to happen because I don't know what the hell is going on right now. It's swept the fair value gap and still it's holding. Yeah, it's holding there. This MH1 bullish fair value gap still holding. So it might be the first leg, and you can expect this target to hit 15. ப்ரோ இத பார்த்தாலே கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்றது? No, bro, you need at least 2,614. Forget about that, bro. 30 நாள் அதுக்கு என்ன அவ்வளோ நாள் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும். ஹலோ டெய்லி ப்ராஃபிட் டார்கெட் பாத்துங்க. ஆமா bro. 275 2 வாரத்துல if you are solid இவ்வளோ வருது. No more than 500 plus days. Do not hold winners for a consistent questing explosion.
No ordering side of the question. So சரியான செல்லப்ல ஹலோ சொல்லுங்க ப்ரோ. எவ்வளோ